Good afternoon, all of you. I'm audible. Yes, sir. Okay, so what we have seen in a last lecture, we have started the effect of काय start केलं होतं? In the last lecture we have started the effect of negative feedback on बताया करे last lecture ला सगळेजण effect of stability, effect of negative feedback on a stability, effect Bandwidth. and sensitivity, right? So in our last lecture we have covered up till the sensitivity. So sensitivity, the derivation is remaining, right? So I request all of you put the message on your group so maximum student can join. Okay, till 50% student are remaining, then we start the point. Okay, so before that, so we revise whatever we have seen. Okay, so why variation is occurs in a feedback or in an amplifier? There are lots of reasons. There are the parameter inside like a resistor, capacitor, transistor, okay. and again the temperature is also affect On stability. Very good. Overheat. Yes. Okay. So these are the some major reason. Okay. So for that, after that we have seen how to reduce that by using feedback amplifier. Okay. So in last lecture we have seen the voltage gain of negative feedback amplifier, right? So how the stability we have improved, right? So in the derivation we have seen we all are known the voltage gain of negative feedback amplifier, right? So what is the formula of voltage gain of negative feedback amplifier? AVF is equal to AV upon 1 plus beta AV. 1 plus beta AV. Okay. In that, what we have considered, beta AV is greater than 1. So right. So we write that whatever the denominator 1 plus beta AV is near about equal to or approximately equal to beta AV. Okay. AV. So the voltage gain of negative feedback amplifier is we got 1 upon beta. 1 upon beta, right? Because AV upon beta AV. So AV get cancel 1 upon beta, right? For the ideal condition. Okay. So the voltage gain of negative feedback amplifier is here is increased. So right, the ratio or feedback factor of that beta of the amplifier is get having a constant value, right? So the network of feedback amplifier network consists of, it may be resistive element or passive components. So we get a negative. Okay, so the feedback that increases the stability, right? कारण काय आहे त्यात रेजिस्टिव्ह कंपोनेंट आहेत किंवा कॅपॅसिटिव्ह कंपोनेंट वापरले त्यामुळे आपण काय होतं तो व्हेरिएशनला अपोज करतायत, राइट? येस सर, स्टॅबिलिटी इनक्रीज Yes, sir. त्यामुळे काय होतं ते आपली स्टॅबिलिटी Increase. Very good. So now after that we have started the point that is the sensitivity of amplifier. Okay, so what is meant by sensitivity? Can anybody? What is meant by sensitivity? It is the ratio of percentage change in gain of amplifier with feedback to the percentage change in gain of amplifier without feedback. Very good, accurate, very nice. Okay, so the sensitivity is nothing but the sensitivity of amplifier is the ratio of percentage change in gain of amplifier with the feedback and percentage change in gain of amplifier without feedback, right? So the ratio, simply you can say the ratio. Okay, after that we have started the derivation, right? So now for the sensitivity, my whiteboard is visible. Yes, sir. Yes, sir. Now, okay, so now we start the our derivation main, right? I hope you all are joined now, right? Very good. So within a minute I will lock the meeting. Okay, so if I lock, then no one can enter in the class. You I think you have experience related to Java training, right? Yes. In a Java training,
I log the meeting, right? Rule number 1. प्रगती आहेत का? बाबर Yes, sir. काय आलता इश्यू? मीटिंग लॉक केली होती का? Yes, sir. Okay, so same is happen. After 1 minute, I will log the meeting. Okay, so tell me the voltage gain of negative feedback amplifier. All of you write down with me. So derivation you can see. So the sensitivity. Okay. Try to understand my handwriting. Okay. Okay. So what is the formula of voltage gain? Voltage gain of negative amplifier. AV of AVF equal to AV upon 1 plus beta AV. Very good. Very good. AVF is equal to AV upon 1 plus beta AV, right? Okay, so now here we have to differentiate with respect to AV, AV. right? So differentiate this equation with respect to AV. So DAVF upon DAV is equal to सांगा कुठला फॉर्म्युला वापरायचा याला काय कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला DU by DV. ओके याला U आणि याला V अप्लाय करा बरं U by V चा फॉर्म्युला VDU minus UDV upon V square. okay so use that formula. Okay, so tell me the derivative of U du by so U by V चा okay phi into Derivative of U. derivative of U. Here U is AV. 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 Okay, good. So now apply that formula and write down. Okay, so first is U is as it is. Sorry, V is as it is, right? So I write here V as it is. V, what is the V? 1 plus beta AV. So what is the derivative of AV with respect 1. to? Okay, 1 1. with respect to, okay. So minus, what is the next term? AV. AV. म्हणजे कशाचा डेरिव्हेटिव्ह V as it is ठेवायचा आहे बरोबर आहे का Yes, U sir. U as it is ठेवायचा आहे U as it U is as it is आणि V चं V चा derivative. डेरिव्हेटिव्ह काय ते डेरिव्हेटिव्ह Beta. 1 plus beta AV चा only Beta. beta, right? So these are the numerator, right? What is the denominator now? 1 plus beta AV bracket square. 1 plus beta AV bracket square. आठवते ना मी काल सगळ्यांना सांगितलं होतं आपल्याला फॉर्म्युला काय बघून यायचा होता U by V चा डेरिव्हेटिव्ह बघून या म्हणून सांगितलं होतं रिवाइज करून या म्हणून आलात का yes, sir. ओके सो नाव आता काय होईल बरं सांगा याच्यात कसं कसं येईल 1 plus beta AV minus beta AV. कॅन्सल राईट Yes. this is cancel. What is remaining? 1 upon 1 1 plus beta AV 1 square. plus beta AV bracket square. Okay. आता काय करायचं आपल्याला जो इकडला sensitivity. okay so now from this what is here DAVF okay AVF upon DAV. So shift that DAV this side, right? So now I will write here. Write down with me, all of you. Okay. So what is the remaining here? DAVF DAVF is equal to DAV upon 1 plus beta AV bracket upon square. 1 plus beta AV bracket square, right? Now divide both side by AVF. Divide करा both side ला AVF ना. Divide both side म्हणजे कुठल्या LHS RHS. very good by AVF. Okay, so here DAV, sorry, just a minute.
समजतंय ना सगळ्यांना काय चालू आहे ते? DAVF अपॉन AF. AVF okay is equal to DAV upon 1 plus beta AV square, right, into ओके. काय करायचं आपल्याला? याला काय करावं लागेल? वन अपॉन AV किंवा आपल्याला मल्टिप्लाय डिवाइड करायचा होता ना, म्हणजेच 1 अपॉन AVF. बरोबर आहे. मी या AVF ला असं लिहू शकतो का बरं? AVF इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस बीटा AV असं लिहू शकतो का मी? येस सर. तर मग इथे हे डिनॉमिनेटर आहे, तर मग काय होईल? 1 plus beta AV upon AV. हा राईट. सो बघा आपला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, मी खाली लिहितो त्याच्या. ओके, सो नाव पुट दॅट व्हॅल्यू इन टू दिस इक्वेशन. सो यू गेट DAV अपॉन 1 1 plus beta plus AV. beta AV square, keep it as it is, into काय येते? 1 plus beta AV 1 upon plus AV. beta AV upon AV. AV. So this one term and this one term is remain constant. Get it? Cancelled, right? So what is the remaining here? DAVF upon AV is equal to, हा काय आहे सगळा? याला काय लिहू शकतो आपण? फक्त 1 आहे. एवढ्याला काय लिहू शकतो? आठवा. हा फॉर्म्युला आपला काय होता? फक्त एवढाच, याचा डिनॉमिनेटर घेऊ नका. इथेच लिहिलेलं आहे आपण. AVF. DAVF लिहू शकतो का? D आहे त्याच्यासोबत, Yes. Yes, sir. right? So I will write DAV upon AV. AV as it is ठेवला. ओके, into काय केलं? हे दोन as it is कॉन्स्टंट केले. याला upon 1 plus beta AV. समजले का काय केलंय आपण इथे? समजते का? Yes, sir. हे Yes, फक्त मी काय केले? सेपरेट आउट केले. याला फक्त कॉन्स्टंट टर्मला बाहेर काढलाय, राईट? इंटू मध्ये कॉन्स्टंट टर्म लिहिली. समजलं इथपर्यंत? समजते का कुठं? यस किंवा नाही, हो किंवा नाही? या टर्म मध्ये काय केलं समजते का सगळ्यांना? कोणाला आहे का डाऊट काय केले ते? No, sir. Clear, sir. No, sir. बघा, हे DAV आणि हा AV मी एक साइडला काढलाय आणि कॉन्स्टंट टर्म एका साइडला काढली. बरोबर आहे? 1 अपॉन 1 प्लस बीटा AV. ओके, सगळ्यांनी लिहिलं का इथपर्यंत? Yes. Okay, shall I erase for first session? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now the final, okay, so final formula for sensitivity is, I will write here, just a minute. Okay. Okay, the final formula. So see here, can I write? Okay. Otherwise, if I am not able to write, then you can tell me. If I may I wrong. Okay. Upon AVF upon DAV upon AV is equal to काय आहे? 1 upon 1 plus beta AV. Shall I write this? No, sir. समजलं नाही? ओके, Yes, sir. ठीक आहे. हे काय केलंय आपण? हा पार्ट इथला, Multiply. Divide. हा जो Multiply केलाय मल्टिप्लिकेट तिकडे गेले की डिवाइड होणार. तो झाला डिवाइड. मग मी काय केला? हा इथे डिवाइडला आला का पार्ट? Yes, sir. Yes, आणि sir. इज इक्वल टू चा जे पार्ट आहे ते केप्ट इज as it is. Okay, this is the formula for sensitivity. Okay, now आता बघा या याच्यावरनं the sensitivity of
sensitivity of voltage gain of amplifier is काय हवं आहे ते आपण amplifier is काय केलं त्याला आपण डिफरन्शिएट केलं चेंज केलं राईट Yes, sir. ओके सो सेन्सिटिव्हिटीचे अपोजिट टर्म काय असू शकते बघा Desensitivity. व्हेरी गुड डिसेन्सिटिव्हिटी ओके सक्सेसफुलचे अपोजिट काय शब्द वापरतो आपण Unsuccessful. antonyms same right okay so desensitivity okay so now the desensitivity is the reciprocal of sensitivity okay if this is the sensitivity right so now if I want to draw or if I want to take a desensitivity मला जर विचारलं कोणी की desensitivity काढा तर कसं काढणार बरं desensitivity just a minute I made a mistake here Reciprocal of sensitivity. reciprocal of sensitivity तर काय होईल फॉर्म्युला त्याचा can anybody DAV upon AV upon DAUF upon AUF is equal to 1 plus beta AV. 1 plus. ओके हे तेवढं काय कन्सिडर नाही केलं तरी चालते ओके मी डायरेक्टली लिहितो की सेन्सिटिव्हिटी इज इक्वल टू दिस फॉर्म्युला ओके अँड डिसेन्सिटिव्हिटी इज इक्वल टू 1 plus beta AV. राईट व्हेरी गुड डिसेन्सिटिव्हिटी इज इक्वल टू VT is equal to 1 plus Beta AV. AV. Okay, if the sensitivity is equal to what the formula of sensitivity? Sensitivity is equal to 1 upon 1 plus 1 beta upon AV. 1 plus beta beta AV. Okay, so now got it. This all this related to theory. Now the voltage gain of negative amplifier. Now the final term is remaining. Okay, the voltage gain of negative amplifier that is AVF is equal to AV upon 1 plus beta AV. Okay, so if the sensitivity if the desensitivity is increases then voltage gain of feedback amplifier is decreases. समजते का आपला बघा आपला व्होल्टेज गेनचा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहित आहे ओके मी इथे लिहितो एकदा आणखी एक वेळा लिहितो व्होल्टेज गेनचा फॉर्म्युला ओके डोंट बी कन्फ्यूज now what is the formula of voltage gain AVF is equal to AV upon 1 plus beta AV ओके आणि हे एवढं म्हणजे काय आहे आपली डिसेन्सिटिव्हिटी आहे बरोबर आहे यस Yes. ओके जर मला सांगा या फॉर्म्युल्यामध्ये जर डिनॉमिनेटर जर वाढला तर AVF काय होणार आहे Decrease. Decrease. ते कसं आहे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल सो दिस इज मीन दिस फंक्शन इज नोन ॲज desensitivity right so if the desensitivity increases then voltage gain of feedback amplifier is Decreases. decreases right okay if the voltage gain of amplifier increases then sensitivity Decreases. I am asking about sensitivity not a desensitivity Increases. okay because sensitivity is the inversely proportional to the desensitivity right okay and the AV means voltage gain is directly proportional to the sensitivity okay if the sensitivity increases then voltage gain of negative feedback amplifier Increases. also increases condition लिहून ठेवा कुठं पॉइंट नोट करून ठेवा तुमच्या बॉर्डरलाईनच्या वर नोटबुकच्या वर ओके the sensitivity is directly proportional to the voltage gain of negative feedback amplifier okay again second sentence the sensitivity is inversely proportional to कसा असते बरं सिम्बॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल माहित आहे का सिम्बॉल Alpha and 1 upon alpha. yes very good if you indicate inversely then you have to write down alpha is 1 upon that sentence okay shall I write here again or you are able to write okay I will write okay inversely proportional to okay now first tell me the sensitivity is inversely proportional to or directly proportional to the voltage gain of negative feedback amplifier Directly proportional. directly proportional to so now I write here sentence that okay
The sensitivity is inversely proportional or directly proportional to the sensitivity is directly proportional to the voltage gain of negative Feedback amplifier. feedback amplifier. This is the symbol of indication. Okay, now the sensitivity is inversely proportional to desensitivity. desensitivity 1 upon desensitivity असं लिहायचं त्याला. ओके, समजलं का? हे कसं आहे? हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आणि हे डायरेक्टली Directly. प्रोपोर्शनल. ओके, हे सगळे असं हेडिंगला लिहून ठेवा वर. ओके, सो अप टू दिस पॉइंट इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, shall No, I sir. shall I erase this? Yes, sir. Okay, so we solve the problem on a sensitivity. Okay, one problem. Write down problem number 1. Write down all of you. An amplifier, write down fast. An amplifier with a closed loop gain, 200, 200, 200. The percentage change in gain, the percentage change in gain, the percentage change in gain with feedback, is 2%, is 2%, is 2%, and percentage change in gain, and percentage change in gain without feedback, is 10%, is 10%. Then find out, find out value of voltage gain, without feedback, the value of voltage gain without feedback and with feedback, factor, with a feedback factor beta, Have you completed? Yes. Yes, sir. Okay, shall I repeat? Everyone has written this sentence or this problem? Statement? Yes, sir. Okay, so I will read it again. An amplifier with a closed loop gain is 200, 200. The percentage change in gain with the feedback is 2%, and percentage change in gain without feedback is 10%. Then find out the value of voltage gain without feedback and with the feedback factor beta. समजलं का? काय काय गिवन आहे सांगा बरं चला. What is the given data? What is the 200? AVF. AVF, very good. AVF. Okay, what is the 2%? काय सांगितलं? Change in gain with the feedback म्हणजेच
DAVF, राईट. जस्ट म्हणजे काय दिलं त्यांनी हे चेंज म्हणजे काय रेट ऑफ चेंज, राईट, म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह येईल, राईट. सो DAVF अपॉन AVF, राईट. पर्सेंटेज मध्ये असेल तर याला कसं लिहायचं 0.02. हे कशात काय आहे हे हा पर्सेंटेज मध्ये होता, आपण काय केलं त्याला कन्वर्ट केला. ओके, सो व्हॉट इज द 10 काय आहे बरं DAV upon AV. काय काय DAV upon AV. DAV upon AV. AV. Very good. How much? 10%. Is equal to Convert 0.1. 1. 0.1. Yes, sir. Right. So now, what they ask, what you have to find out here? काय फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला? AV and beta. AV and Beta. so okay, so what is the formula for that? You all are know. बरोबर आहे ना, माहिती आहे सगळ्यांना काय फॉर्म्युला आहे, कुठला फॉर्म्युला वापरायचा चला बघूया आपण आता किती जणांचा प्रेझेन्स ऑफ माइंड आहे. What is the formula of voltage gain of negative feedback amplifier? That is AVF. AV upon 1 plus beta AV. AV upon 1 plus Beta AV. beta AV. What is the given here? Sensitivity is a formula operator, sir. इथं का नाही? No, here there is no need to find out the sensitivity. Okay, so they just ask only gain with feedback and or you can apply sensitivity. जरी अप्लाय करून बघितला तरी पण तुम्हाला बीटाचे व्हॅल्यू माहित आहेत का? No, sir. नाही, मग तुम्ही डायरेक्ट सेन्सिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला वापरू शकता का? आधी सेन्सिटिव्हिटी दिली का तुम्हाला त्यांनी? No, sir. नाही, त्यामुळे तुम्ही एव्ही थ्रूच जावं लागेल. ओके तर त्या दोन्हीचा रेशिओ घेऊन फाइंड आउट केलं तर हा, sir. 0.02 upon 0.1 is equal to. 0.1. तुम्ही फाइंड आउट करून बघा ते पण. Yes. तसं येते का बघा. पहिले आपण या नॉर्मल वेने बघू. ओके, चला जरा सांगा बरं व्हॅल्यू काय आहात. एव्हीएफ किती दिला आहे? 200. 200. व्हेरी गुड. एव्ही आहे का आपल्याकडे? No. ओके, अपॉन 1 प्लस बीटा AV. Okay, so now this term comes for here. So 200 into 1 plus beta AV is equal to AV, right? So multiply this 200. Okay, so 200 plus 200 beta AV, right, is equal to AV. Okay, so take 200 term constant term on one side and another remaining term is one side. Okay, so 200 is equal to काय येईल बरं? AV minus 200 beta AV. minus 200 beta AV. take AV common. AV common घेतला काय राहिलं? 1 minus 200 beta. बरोबर आहे? समजते का? Yes. ओके, आता AV ची व्हॅल्यू काढू शकता याच्यावरनं? काढू शकता का AV ची व्हॅल्यू? काढू शकता ना रे, डायरेक्ट करा की बघा. 200 upon हा, व्हेरी गुड. तर करा बघा. AV is equal to 200 upon 1 minus 200 beta. Give the equation number 1. बरोबर आहे? Yes, sir. आता तुम्हाला AV ची व्हॅल्यू भेटली. बरोबर आहे? आता सांगा आपला सेन्सिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय आहे? DAVF upon AVF upon DAV upon AV is equal to 1 upon 1 plus beta AV. Okay, you all are know the formula. Okay, put that formula now. जसं आता तुम्ही म्हणत होता तिथून बघा, आपल्याला AV भेटलाय त्याच्यावरून. बरोबर आहे? आता तेच फॉर्म्युला अप्लाय करा. काय आहे फॉर्म्युला आपला? DAVF upon AVF AVF upon DAV upon AV. upon DAV upon
AV. आता तुम्हाला AV ची व्हॅल्यू माहित आहे. याचा काय आहे 1/1 प्लस बीटा AV. हे आहे काय आहे तुमचं हे सेन्सिटिव्हिटी, बरोबर आहे. ओके, आता याचा रेशो माहित आहे तुम्हाला, बरोबर आहे. याची व्हॅल्यू माहित आहे ना, याची सगळ्यांची व्हॅल्यू माहित आहे तुम्हाला, जसं की आता येस सर. रेशो सांगितला होता. काय आहे 0.02 अपॉन 0.1 1. इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा AV. आता मला सांगा, गिव्ह द इक्वेशन नंबर 2. आता याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू AV ची पण माहित आहे. आता व्हॅल्यू याच्यावरून तुम्ही बीटाची व्हॅल्यू काढू शकता. Yes. फाइंड आउट दॅट. बघा बरं काय येते ते. चला ॲज इट इज त्या AV ची व्हॅल्यू पुट करा. 4 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे हा. समजतंय ना, प्रॉब्लेम मध्ये कुणाला काही अडचण नाही ना? हो रे, माझं मॅथमॅटिक्स थोडं काय स्ट्रॉंग नाही. गाईज, have you understood or not? If you didn't understand, then let me know. I think you didn't understand, right? Shall I repeat this, whatever the process? No, sir. Okay, Sir, so then you are not giving the reply, so that's why I'm asking ki you didn't get anything. solving, sir. We are solving. Okay, try to solve it. Okay, so this is shall I write at 0.2, right, is equal to 1/1 plus beta. What is the value of AV? AV is 200 upon 1 plus 200 beta, right? So this. Okay, now you solve this by cross verifying. Okay, so make it cross multiplication. Okay, is equal to 1 minus or 1 plus 1 minus or 1 plus. Minus. Minus is there here, minus is there na, not a plus. Minus is there. I made a mistake. Right, so this is goes to the numerator 0 beta upon what is the remaining here, 1 plus beta. 200 beta. Okay, 200, right? Shall I write like this? Okay, so 200 beta plus what is the remaining, plus 200 again this beta multiply with this 200, right? Barabar hai? Yes or no? No sir, only 200. This beta is remaining na term. This beta you have to multiply with this. Yes, sir. Ritesh, this term is right, we are here, right? This term, first term, but this beta term and 200 is remaining na. Yes sir. So you have to write down like this. Okay, now so what is the next? 1 minus 200 beta upon this term is minus here, I made a mistake. 1 minus 200 beta plus 200 बीटा, बराबर आहे. समजते का रितेश काय व्हायला ते? Yes sir. हा बीटा आपला मल्टिप्लाय सोबत आलेला, तो की हा न्यूमरेटर आणि हा या दोघांसोबत, बरोबर आहे. आणि हा मागची जी खालची टर्म आहे 1 मायनस बीटा याच्यासोबत डायरेक्ट ऍज इट इज आली इथं, म्हणून हा प्लस साइन कुठला आलाय आविष्कार? हा प्लस कुठला आला माहित आहे का तुम्हाला? हे 1 प्लस बीटा होता, हा प्लस दिसतो का तुम्हाला? 1 प्लस इथे बघा. समजते का नाही का डबल सांगू मित्रांनो? Yes, sir. समजते sir. ओके, हा प्लस कुठला आला हे समजलं तुम्हाला, आणि हा मायनस कुठला आला तो पण आला. ओके, नाव प्लस बीटा minus beta get cancel, this cancel. What is remaining? 1 minus 200 beta upon 1, right? तर हे काय आला तुमचा? आता याच्यावरून तुम्ही बीटा काढू शकता का? Yes, sir. काढा बरं. चला बीटा बघा, काढ, चला मल्टिप्लाय करा, काय ते कसं आहे ते बघा. 0.004.
व्हेरी गुड, ॲक्युरेट आन्सर आहे 0.004. ओके, बघा आता कसा आला तो सांग. चला आता काय करा, ही कॉन्स्टंट टर्म या साईडला घ्या. काय येईल? ओके, 200 बीटा इज इक्वल टू 1 minus 0.2. 1 minus 0.2. So you get 0.8, Eight. right? So this is 200 beta. So now beta is equal to 0.8 .004. upon 200 200. means 0.004, right? This is the beta 0.004. Yes, you got the value of beta. Yes, sir. Okay, if I want to write down in a percentage, then how much? Percentage मध्ये बीटा लिहायचा असला तर किती येते? 0.04%. 0.04. Write down in a percentage beta. Write down in percentage. Our final answer is remaining, right? A which value काढायची राहिली आपली. Put that value in a beta value, whatever the beta value you got, put in a AV, right? Put करा. Beta is equal to 0.4 in percentage, right? So put this value in equation 1. Okay, so equation 1 become, what is the equation 1? काय होतं आपलं equation 1? आठवा, सांगा कोण कोण सांगते? Equal to 200 upon 1 minus 200 beta. AV is equal to 200 upon 1 minus 200 200 upon 1 minus 200 beta, beta. right? Put that value in this equation, so you get AV, right? 200 upon 1 minus 200 into direct put value, don't put in a percentage, 0.04. So what do you get AV? काय येईल रे बाळांनो AV? 1K. Very good, 1K, right? So AV you have to don't have any unit, so you can write 1000, right? Got it or not? Yes, sir. आता जर तुम्ही रिपीट करा म्हणलं तरी ते माझ्याकडे नाही, कारण आपण लिहिलेलं इरेज केलंय. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? Yes, sir. ओके, so same problem solve करता तसं तुम्ही एक, shall I give one homework to you? Yes, sir. Yes. Okay, so guys write down and solve that formula. Okay, solve that problem. So question number 2, all of you write down question number 2. Question number 2, an amplifier, all of you write down, an amplifier have closed loop gain. An amplifier have closed loop gain. An amplifier have closed loop gain of 100. Closed loop gain of 100. Closed loop gain of 100, comma, percentage change in voltage gain. Percentage change in voltage gain is 4%. It's 4%. And without feedback is 12%. हे काय आहे बरं? And without percentage is 1200. Just a minute.
बोला. Just a minute. एकच मिनिट. Okay, so what is the last sentence? Sorry for the interruption. Okay, so कुठपर्यंत लिहिलं होतं तुम्ही? Without feedback. Without feedback is 1200. 12%, not a 1200, 12%. मॅम लेक्चर चालू आहे म्हणा, मीटिंग मध्ये लेक्चर चालू आहे म्हणून सांगा. बरोबर, ओके. 12% लिहिलं. ओके, देन find the value of AV and beta. काय दिलंय बरं? Shall I repeat again? Yes, sir. Okay, write down those who are remaining. An amplifier have closed loop gain. An amplifier have closed loop gain of 100, comma, percentage change in voltage gain is 4%, right? And without feedback is 12%. Then find the value of AV and beta. चला काय काय दिलं सांगा बरं. AV. AVF AVF किती दिला? 100. 100. ओके, आणि 4% काय दिला? DAVF upon DAV. Very good. Is equal to 4%. 4% म्हणजे 0.04. Okay. And what is the 12%? What is the 12%? DAV upon AV. DAV upon AV म्हणजे हा विदाउट फीडबॅक आहे, बरोबर आहे. त्याचा Yes, किती sir. आहे? 12% म्हणजे 0.12%, राईट? ओके, तर तुम्हाला सेम प्रॉब्लेम आहे, काढू शकताय. AV आणि काय काढायचं आहे तुम्हाला? Beta. बीटा काढू शकताय. Yes, sir. Yes. Okay, so if you didn't or you are unable to solve, then we see in a next lecture. Okay, so that part. Okay, so now otherwise shall we solve that problem here, or we can solve, you can solve? We can try, sir. We will solve that. Okay, very good. So and write down the answer. If you didn't get, then let me know afterwards. Okay, so beta is 0.67%. Answer. Beta is 0.67%, and AV is equal to 299. Okay, solve कराच. Okay, got it? Answer repeat करा. Answer बीटा आहे 0.67%. 0.67%. काय आहे हा? Beta. बीटा. आणि AV दिलेला आहे 299. 299. ओके, 299 हा AV आहे. ओके, नाव गॉट इट? सॉल्व करू Yes, शकता? sir. Yes, sir. Okay, shall we move ahead for the next point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for very important point is there, that is the frequency response or bandwidth of feedback amplifier. हा आपण बघितलेला आहे, तरी पण इन डेप्थ बघायचा आहे आपल्याला इथे. चालेल? आपण बघितला का फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर ऑफ कॉमन इमिटर? बघितला का नाही? फक्त फीडबॅक ऍड झाला तिथे, फक्त एक सर्किट ऍड झाला. ओके, shall I draw here a circuit or shall we continue in the next lecture this part? Draw करा, sir. Because if I draw, then we give for
15 minutes or 10 minutes extra to me. Okay, because if I draw today, then some part is remaining, then tomorrow also I want to draw. Yes, if I draw here, so today you have to be there at a 10 minutes. Are you ready for that? एक 10 मिनिटं लेक्चर पुढे जाऊ शकते, 5 मिनिट किंवा 10 मिनिट. जर तुम्ही तयार असाल तर ठीक आहे, नाही तर कसं होते, आज मी डायग्राम ड्रॉ करेल, पुन्हा उद्या तुम्हाला वर्किंग सांगण्यासाठी डायग्राम ड्रॉ करावं लागेल मला. Okay, I got the answer. Okay, we see this part in a next lecture. Okay, so but before that, everyone is there, I think, right? So I want statistic of scholarship form. Okay, चालेल आविष्कार, Yes, sir. रितेश सगळे आहेत तिथे. येस सर. पार्ट उद्या बघू था. ओके सर. आणि ISC चा टाइम टेबल आलेला आहे. मी ISC चा डेट तुम्हाला शेड्यूल शेअर करतोय. आय थिंक 24 प्रश्न आहेत. तर या रविवारी आपण एक्स्ट्रा लेक्चर कंडक्ट करणार आहोत. चालेल का? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. If all are ready, then and then. Otherwise, I will not take. We take 2 hours in a Saturday. Sunday. If you all are agree, then you decide and let me know. Yes, sir. I agree, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Or whatever the you have 3 chapter for IHR, section first for ISC. Okay. So be ready. Whatever I share with you, that notes, it is sufficient for your ISC. And don't cheat. Okay. If you are written as it is, then I got, or I will find out if you are make a copy. Right? सर प्रॉब्लेम पण नोट्स मधलेच पडणार का? नाही, ते नाही सांगणार. तसे असतील. सर पेपरचं ओव्हरलुक कसं, MCQ किती मार्काचं, किती ओके, सांगतोय. ISC paper will be the 30 marks. Okay, so 6 is the MCQ and 24 mark is a theory. This is the pattern of ECAD. I don't know other. Okay, but they're near about same, but that depends upon the faculty. Okay, and you have to write down that whatever the question, you have to write down in your notebook, and you have to submit that all question and MCQ answer by making one PDF and upload whatever the link which provided by subject teacher. You have to upload within a time. Okay, 5 minutes is given to extra to you for the uploading. Okay, if you are failed to upload, then you are facing the problem related to your 30 marks, whatever the 30 marks. Okay, there will be the 2 ISC. We take a aggregate of these 2 ISC and then we submit that mark to the university. If you are fail, or if you are fail for first ISC, you can apply re-ISC. Okay, but you are absent, then it is not considerable. Okay, so you have to submit within a time. Got my message to all? सर Yes, टाइम sir. किती पण? Now it is clear. Okay, we share it in a exam form, time, whatever the time slot. Okay, किती मार्काचे क्वेश्चन असणार आहे सर 24 मार्कामध्ये? 3 मार्क 4 मार्क ते नाही सांगणार तुम्हाला आताच. ओके, 24 मार्काचं तुम्हाला लिहायचं आणि अपलोड करायचं आहे, आणि ते 6 मार्काचे जे MCQ असतील ते पण लिहूनच अपलोड करायचे आहेत. फक्त त्याच्यात आन्सर लिहायचं, MCQ नंबर 1, आणि त्याचं जे काय आन्सर आहे ते अपलोड करायचं. चालेल? हा एक्झाम Yes, sir. पॅटर्न असणार आहे ECADचा. टाइम नियर अबाउट 1.5 hour. Okay, or it may be 2 hours, but not more than. It is sufficient 1 hour only. It is sufficient 1 hour.
No, sir. No sufficient 1 hour. Sir. Then how 30 marks is given 2 hour, and then it is 90 mark or 100 marks. How much time you required according to that? Sir, how can we write? You will give 4 marks or 5 mark question. How can we complete it in 1 hour? We have to complete because you have to manage your time accordingly, right? युनिव्हर्सिटीचा 100 मार्काचा पेपर असतो, त्याला 3 तास असतो वेळ, बरोबर आहे? 3 hours. हा, मग तुम्ही 30 मार्काच्याला 2 तास मागताय म्हणल्यावर किती व्हायलेत ते? हा, Sir, approximately नेटवर्क इश्यू असते. 15 minutes are required. मग मी त्याच्यासाठी तुम्हाला चला ठीक आहे 10 मिनिट वेळ एक्स्ट्रा देऊ आम्ही अपलोड करायला. ओके. सगळ्यात मोठा क्वेश्चन किती मार्क्स असणार? तुम्ही सगळा पेपरच विचारून गेलात मला. आय विल नॉट शेअर सर इट. क्वेश्चन नाहीच विचारत No, आहे, sir. सर. It is Okay, paper okay. format, sir. Just It is फॉर्मॅट विचारतोय. I will tell you. format can be shared, sir. Not we are not asking you questions of paper. Guys, I have shared the format how much is MCQ and how much theory is there. Okay, so and time also I will share, or I have shared, because whatever near about I have shared that time. It may be 1.5 hour or it may be 2 hour. Okay, let them decide, then we see. Okay, I think 1.5 hour. Okay, so be ready, start your study. Okay, so we stop here. Thank you so much. Have a nice day, and don't leave the meeting. I request all of you put the message in chat box, and I want to cross verify the attendance, so be there. Thank you.